ওয়ারেন্টি ইস্যু, সেটা হচ্ছে Oppo A12 2020। এই ওয়ারেন্টি ইস্যুটা অ্যাকচুয়ালি ইএমসির মেয়াদ শেষ, কিছুক্ষণ চলার পরে সেটটা হ্যাং করা শুরু করে। আমরা সেটটার ইএমসি রিপ্লেস করব। চলুন সেটটা খোলা যাক, আপনাদের মাঝে শেয়ার করব A to Z পার্ট বাই পার্ট, পুরো কাজটাই শেয়ার করব ইনশাল্লাহ। মাদারবোর্ডটা খুলে নিলাম, হচ্ছে CPU ইএমসি। আমার ওয়ার্কিং সেটআপটা একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আমার ওয়ার্ক স্টেশন, আমরা ইএমসিটা তুলব। হালকা একটু পেস্ট দিয়ে নিলাম। হিট আপ স্টার্ট। আমি কোন হট এয়ার গানটা ইউজ করি সেটা তো আপনাদের দেখালাম। এটা বিশেষ করে আইসি কাজের জন্য খুবই বেস্ট, কুইকের K8। পর্যাপ্ত পরিমাণ হিট হলে আমরা ইএমসিটা তুলব খুবই সাবধানে। যাতে মাদারবোর্ডের কোনো লাইন মিস না হয়, কোনো কম্পোনেন্ট মিস না হয়, দিয়ে খেয়াল রাখবো। আসলে এই কাজগুলো করার সময় একটু সতর্কতা অবলম্বন করলেই হয়। আমাদের ইএমসিটা উঠে গেছে খুব সুন্দরভাবে। এটা হচ্ছে 254 নম্বর ইএমসি 5.1। আমরা ইএমসিটা একটু ক্লিন করে যেটাকে চেক করব তাই একটু ক্লিন করে নিচ্ছি, যে ইএমসিটা কি আমাদের যেটাকে শো করতেছে কিনা, দেখি এটা হেলথ রিপোর্ট চেক করা যায় কিনা। তার আগে একটু ক্লিন আপ করে নিচ্ছি ইএমসিটা। জেটেক বক্সে কানেক্ট করব। বক্সটা পিসির সাথে কানেক্টিভিটি করলাম। হচ্ছে মোর্স কোম্পানির ইএমসি সকেট। সকেটটা প্রপারভাবে কানেকশন দিতে হবে, কারণ এখানে অনেক ইএমসির লাগানো যায়। এক এক ইএমসির এক এক দিক, এক এক নাম্বার।
ওকে, চলুন দেখি। আমাদের পিন 2টা মিস দেখাচ্ছে, এবার পিন সব পাইছে, কিন্তু সবগুলো পিন পাওয়ার পরেও ইএমসিটা ডিটেক্ট করতেছে না। আই থিঙ্ক ইএমসিটা খারাপ, ইটস মেবি ডেড। আমরা একটু প্যারামিটার চেঞ্জ করে দেখব। ইএমসি পাচ্ছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে। ওকে, একটু ভোল্টেজ প্যারামিটার চেঞ্জ করে দেখি। পিন সব ঠিকই আছে, কিন্তু ইএমসিটা পুরোপুরি ডিটেক্ট হচ্ছে না। হচ্ছে ইএমসিটা খারাপ। তো নেক্সট পার্টে নতুন ইএমসি ইনস্টল করব, আপনাদের মাঝে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ পুরো কাজটা।